Installing Android 4 Picanto. Materials needed. Head to Candroid. Plug and play harness. GPS antenna. To USB port. RCA cable. Panel. Dash cam. Reverse cam. Kia Picanto 2015. May dalawang slot yan dito, ayan o. Lalim. Dalawang slot. Ayan. Inalutan ko to para hindi touch. Remove panel. Remove the screw. Remove the harness. Original radio. Head to Candroid. Reverse cam. Split screen. Dash cam. So may SD card na po siya, nagpi-blink po yan doon. Okay. Tapos dito nyo siya mag-playback. Saan na ilalagay yung SD card? Okay. So, bibilhan ko pa siya pag naubos. Or meron na to, di ba?